Ja, damals hat Football gar keiner gekannt. Es war auch so, dass wir relativ wenig Ahnung gehabt haben, aber ein Kumpel war in Amerika für 2 Wochen und hat dann aus diesem Urlaub dieses berühmte Ei mitgebracht und mit dem haben wir uns dann einmal ein bisschen beschäftigt und so ist dieser Verein entstanden. You're in action, you get happy, you got the python, right? So you're going to run it. So you'll be me, we'll go down. Fight, fight. Ready. The play is different, and it's not just the talent on the field. It's just the way things are operated, and there's some positives and negatives to that. Obviously, we don't get to practice as much because guys have full-time jobs and stuff. They have other commitments other than football. But I think that's one of the positives as well that I'll take back and be able to talk to those guys at the university about is just how dedicated and how much commitment these guys have to play this game, because really there's guys that have to travel 3 hours a day to come practice, and that's incredible. I don't know how many guys back home would be willing to do that. Everything for the most part is served up on a silver platter, where it's you have your dorm right next to the field, you have everything taken care of, you go and you practice, you put your laundry on a clip, they do your laundry for you, stuff like that, and here it's all about the love of the game. And I really wish that more people had the privilege of seeing that, just so that they could understand kind of what they're given and be more appreciative of that. It takes a little while to get used to differences, like in the way that restaurants are operated or recycling, things like that. The recycling is taken a lot more serious here than back home. Another one was learning to drive a manual car versus automatics back home. But it's nothing too drastic, and we've had a lot of great people to help us get through it. And in the end, it's just going to make us more well-rounded, better people. Es ist für die eine Erfahrung. Die Jungs kommen von den Staaten nach Europa, nehmen das natürlich auch gerne mit, dass sie hier nach Italien fahren, nach Kroatien mal auf einen Urlaub oder schnell nach Dublin fliegen, um sich eine andere Kultur anzusehen. Das, glaube ich, ist der Hauptgrund. Die wollen, nachdem sie nicht NFL spielen können, noch ein paar Jahre Football, den sie lieben, dranhängen. Und da ist natürlich Europa eine gute Adresse. It's outside has the now route, number 2 has the corner, number 3 has the backer. Also holen tun wir sie aus dem Grund, weil wir von ihnen sportlich noch was lernen möchten. Die jungen Spieler orientieren sich sehr stark an den Amerikanern. Wie gehen die im Training ran, wie trainieren die, wie leben die ihren Sport? Und das machen die Jungs eigentlich ziemlich professionell, was Ernährung, Training anbelangt etc., Vorbereitung auf die Spiele. Und da können sich die Jungen viel abschauen. Und das bringt uns natürlich wieder weiter für die Zukunft, denn alle Inputs, die wir bekommen, die werden natürlich aufgesaugt und verarbeitet und das wird von Jahr zu Jahr einfach besser, wie wir hier Football anbieten.